introduce our speaker. Thank you, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. In this session, we have welcomed our special chief guest, Mr. Krishnamurthy Krishna Prasad, who is the founder, web developer, content marketer, and the SEO specialist at Digital Normed Ventures Private Limited at Colombo University, Colombo District, Western Sri Lanka. And also, he has skilled and accomplished web developers, content writers, graphic designers, and digital marketer with diverse knowledge of various industries. More than that, he has special uniqueness of SEO, blog writing skill, and developing business websites on all types of platforms. It's our immense pleasure to welcome our speaker. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Dear students, kindly mute yourself to avoid disturbances. Now, I request our speaker to take over the session. Thank you, Balambige, and thank you for the introduction as well. So today we are going to have a good in-depth brief overview of what digital marketing is. Okay, so in your MBA and whatever business studies you're going to pursue after this, and along with this, digital marketing will play a key role, especially going forward the next 5-10 years. The digital online space will take over at least 60-70% of how businesses deal with their customers. So we should be ready with the know-how and the knowledge, because the technical terms and the methodology and the strategies used in digital marketing are much different to the traditional marketing or the traditional business brick and mortar, we call it, that's the physical shops and the physical malls and the physical outlets, and how they operate versus how a website or a mobile app would operate to promote and sell its products through its platform. It's totally different. And the customers also who are online, and their behaviors are comparatively very much different to how a normal walk-in or a window shopping customer would behave. So most of us in this generation, we are fortunate to experience both, especially me, like going back, let's say 25 years, it was all brick and mortar. So we are exposed to that, and we learned business and marketing and all those ideologies based on how a person would buy products from physical outlet, how the influence of brands, the advertising, all of that. Then the last 5 years, we have seen the transition and the coming up of digital marketing into the business scenario, which totally changed the way businesses deal with their customers, how they promote their products, with the social media coming in, with Google having to play a big role in search engine and all of that, right? So we're going to have an overview of all of that in this session. So let us first look at what this digital marketing is. Now, digital marketing is where a person, any individual who, let's say we start with a search, a person searches, you have an interest in buying or purchasing, or you have an interest in looking for something online. So you go on Google and you search, let's say a customer searches for something, then he comes across a lot of websites which Google pulls up from the search results, and you tend to click mostly the top 5 or top 3 which comes on the search results, and you visit those websites, you go through the content. If you see a Google ad related to your search or your product, you might click that ad, you might get redirected to that website of that product, and you might go with a purchase. Okay, a simple process how this online user behavior is how it works. And social media also similar way. If you're on Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, any of those platforms. India also, you all have your own social platforms, Snapchat, and all of that. So even in those, like for example, even Amazon. So even in those search platforms, it's all filled with products. You search and you can contact the seller. You have a lot of options to go through, especially in terms of looking for the specific product specification or the specific product that you want. You can easily go through the catalogs, and you can look at the pricing, and you can go with a purchase. So so here the biggest advantage what the digital marketing platform offers is more for the consumer, because the consumer
can make informed decisions. Now, if you're walking into a brick and mortar, let's say shopping mall, a shop to buy clothes, or even accessories, phone accessories shop or supermarket, you get salespeople try to come and influence the purchase. Now, if you go to buy a shoe or for a shoe shop, if you take a shoe with your hand, if you start looking at it, you get a salesperson trying to influence you might not even actually have the idea of buying the shoe, but they might influence you to buy the shoe with what they say and all of that. But when it comes to digital online, you are the kingmaker. I mean, the customer has a lot of time to make his decision. He can go through the product reviews. He can go through the the product performance, whether how people have commented on using that product on different platforms. For example, if you're buying on Amazon, there's a separate review section for a product. So customer, even though he likes the product, he can actually see the reviews. If a good quality product is supplied by the supplier, and then he can make a decision. And there are a lot of advantages for the consumer. That's how digital marketing has taken off from the normal traditional marketing, because a consumer has a lot of power in taking informed decisions. So the businesses offering the product or service should get it spot on right. I mean, they should offer the right product with the right quality, the right price, and it should meet your specific. If you have a problem, it should solve your problem. Let's say, okay. So that's how what a product is. It can be anything. If you have any, for example, if you're hungry, you need to eat something, so you would order food. So that product should solve your hunger. Simply. So same principle applies to any product in the market. Okay. So that's how digital marketing becomes so important for any business, especially going forward. Okay. So as students, so you should give a lot of importance to understanding the concepts and the principles behind digital marketing. And the most important thing you need to understand is digital marketing is not just theory, like the other subjects like management, finance, and you get other disciplines where mostly you learn the theory and you put it into practice. But digital marketing is an evolving philosophy. It changes daily or weekly, or definitely every week you have something coming up new. Someone has put up some update. Google has come up with something new. Facebook has come up with something new, and a new technology comes in, some innovation comes in. So how businesses put forth new products and how consumers' behavior changes, it's very it fluctuates a lot. A lot of it's like the stock market, it keeps on fluctuating. So as digital marketeers, you should be a daily learner. You should always watch the digital marketing trends, the news. There are some good websites where you can get the daily new whatever new innovations in social media and digital marketing. New news releases are put out every day. So if you go through those websites, one website is socialmediatoday.com. You can just take a note of that, socialmediatoday.com. So websites like that give you a daily update of what Facebook is doing, what Google is doing, what Instagram is doing, all the new product developments, all of that. So if you're head of the pack, definitely you can make an impact. You can surely make an let's say a brand presence, or you can make your presence felt above the, let's say, head of the competition if you're up to date. But in digital marketing, if you're not up to date, then you will fall back very fast, because someone has adapted his business and adapted his product offering based on the new innovations. He will take over. So digital marketing is it's a constant learning process. Okay, it should never stop learning. Like every day, like you go through your Facebook account and your WhatsApp chat, you should every day, daily, in the morning, on the night before you go to sleep, just go through the latest innovations in the social media platforms, what Google is doing, all of that. You need to go through and learn. That will be very useful for your business, for your education, and for your personally, for your future as well. Okay, so the reasons, we looked at what digital marketing is, and we looked at why businesses use digital marketing, and the advantages also I explained. One way biggest advantage of businesses is ROI, the return on investment. For example, if you want to run an advertisement on TV, radio,
newspaper, it's very, very expensive compared to running ads on Google or Facebook or Instagram or Pinterest or any online platform. The return on investment is very high, where you can get more leads, more conversions when you advertise online versus when you go for the normal outdoor advertising, which is very expensive, plus you don't know where the results are coming from. Actually, if it's coming from a roadside billboard or if it's coming from a newspaper ad, you can't measure it. The real game changer when it comes to digital marketing is you can measure every activity. For example, if you're advertising to sell for example a shoe from your website or even on Amazon, you can track how many visitors have viewed how many people have clicked the ad, how many people have of course how many people have converted purchases, that will show, but how many people have stayed and watched the ad for how long, how have people taken action on it, message convey, have they commented, you can measure every action taken by a potential customer on that ad, and if the ad is working or not. That is one of the biggest plus points of digital marketing is when advertise, you can, there's something called A/B testing. You would have learned it, or you might learn it in your MBA course, where normally if you're running a Facebook ad, for example, you don't just put one ad, you run about 2-3 ads, 2, 3, 4 ads you run at a time and see which ad performs better for the same budget. For example, you can put one ad for $5, run one ad for $10 for a period of 1 week and see which performs. And the top performing ad you continue, invest further, and the low performing ads you just pause it and get rid of it. So all those opportunities are offered by these digital marketing platforms. Versus if you're advertising in newspaper, you can't really do A/B testing which ad works or not, because you have to pay a thumping large amount for whatever ad you put for a newspaper or a television or a radio. So it's very, especially in Sri Lanka, it's very, very expensive advertising on radio, TV and newspapers. So a lot of businesses have moved to digital marketing when it comes to branding, promotions and advertising. Even my business, I do a lot of website development and social media marketing. 95 sorry about that, 95% of the references or the leads referrals come from my social media ads or my Google ads. I advertise a lot on Facebook, so I get a lot of leads, about 90-95% from Facebook, and the others are referral. When I say referral, my one customer, if he likes my service, he would refer another friend. So referral is about 5-10%. So majority comes from most of the leads come from social media and Google. Okay, so that's how powerful digital marketing is. So let us look at the elements of digital marketing next. Okay, so the elements of digital marketing are very broad, right? But I'm sure I'm just talking English. Na Tamillayum pesalam, but na English la da main kadikren, because digital marketing is mostly it'll be in English. If you work with Google, Facebook, all of that, all the terminologies, everything, எல்லாமே it'll be in mostly in English. So the English terms நீங்க தெரிஞ்சுக்கொண்டீங்கன்னா it's very useful for you to progress in your career faster compared to just தமிழ்ல தெரிஞ்சுக்கொண்டு அது இங்கிலீஷ்ல நீங்க அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கொள்றதை விட knowing it in all the terms in English and the whole process in English is more useful, especially நீங்க if you are going for overseas employment. நீங்க foreign jobsக்கு நாம் போறீங்கன்னா other countries, then it's all going to be mainly 95% English. So Tamil, if you're targeting the Tamil segment or the Tamil community, yeah, you can do it in Tamil. But but the good news is Google has recognized Tamil as a approved language in its list of approved languages. It does not have a lot of approved languages. It has, I think, around 60 to 70 approved languages where you can actually, like, for example, if you're having a website and if you want to earn on Google AdSense, you can actually have a website in Tamil and Google will promote ads in Tamil.
அந்த வெப்சைட்ல, then you can earn revenue from Google by having a website in Tamil and Google show Tamil ads. Like vice versa, Hindi also accepted. Then I think Gujarati, Telugu, there are Indian, there are about 7 to 8 languages which are accepted by Google as part of their accepted languages for when it comes to advertising and showing ads. You have that language in your website. So this is very so being in so if you obviously from Tamil Nadu, you'll be fluent in Tamil. So one of the common trending businesses which people get into, especially even students and people getting into their professions, is blogging. Even I'm a blogger, and I'm sure most of a lot of Indians, there are a lot of people doing this blogging business from home as a side hustle, which is actually which is lucrative in the long run. When I start panakula, it won't be very profitable. It takes some time, at least good 1 to 2 years for your website to start getting traffic, because say 1-2 months you can get traffic. Only if you're lucky it happens. Now the Google algorithm is it's very much programmed in a way to only give credit to let's say bloggers who are consistent and who post original content. ஸோ அதனால் நீங்கள் ப்ளாகிங் பண்ணிங்கன்னா யூ ஷுட் சூஸ் அ நீச் மார்க்கெட். அப்படின்னா ஒரு செக்மெண்ட்டும் நீங்கள் எடுக்கணும். அது குக்கிங்காக இருக்கலாம், பெட்ஸாக இருக்கலாம். இப்போ தமிழில் வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ இங்கிலீஷில் வந்து இதெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டாங்க. இங்கிலீஷ் எவ்ரி ஒன் ஹஸ் கவர்ட் நியர்லி எவ்ரி நீச் எவ்ரி டாபிக். பட் இஃப் யூ லுக் அட் அதர் லாங்குவேஜஸ், இப்போ நானும் ப்ளாகிங் பண்ணுறதுனால தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ லுக்கிங் அட் ஃபாரின் லாங்குவேஜ், இப்போ தமிழ் நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னா there are a lot of opportunities. ப்ளாகிங் நீங்கள் தமிழில் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நீச் ப்ளாகிங்னா நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் பற்றியோ, நியூஸை பற்றியோ, பொலிட்டிக்ஸை பற்றியோ, சினிமா பற்றியோ செய்ய போகாதீங்க. பிகாஸ் வில் பி competing with a lot of large websites even within India, which is very difficult for you to compete. So you choose a hobby. இருக்கலாம், குக்கிங் இருக்கலாம், gardening, let's say pets are very very much search, cats and dogs and related. That it can be even your like your favorite game. அந்த மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் தமிழில் you start in Tamil language, you can start a blog on Blogger, Google free-ஆ. இல்லாட்டி WordPress, நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது. If you I have my YouTube channel also, நான் வந்து I will share you the link after the seminar. I have tutorials. I'm also doing it's called Tamil Digital in Tamil. Tutorials how to blog and start websites and all of that. You can go through that also, but there are more than enough YouTube channels out there. நீங்கள் வந்து அதை பார்த்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் படித்து கொண்டு அதை நீங்கள் செய்யலாம். ஸோ blogging வந்து இட்ஸ் வெரி lot of research. It helps you in your academic studies also, because you have to do a lot of research on a particular topic. அதுக்கப்புறம் தான் you have to write. ஸோ படிக்கிற மாதிரி தான் அது. ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு blog போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு குறைஞ்சது ஒரு 1.5 hours 2 hours போகும். தட் இஸ் ஒரு டாபிக் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி அதில் ரிசர்ச் பண்ணி அது இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை டைப் பண்ணி ரைட் பிக்சர்ஸ். அப்படின்னா அது பிக்சர்ஸ் நீங்கள் ஓன் பிக்சர் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஃப்ரீ டு யூஸ் பிக்சர்ஸ் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி எல்லாம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் செட் SEOs அதெல்லாம் SEO அதெல்லாம் இப்போ நான் கலெக்ட் அதை பற்றி அதெல்லாம் செட் பண்ணி நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 1.5 hours 2 hours போகும். அதே ஒரு எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி தான். பட் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் யூ இன் யோர் அகாடமிக் carry on academic life help பண்ணு. பிகாஸ் naturally you become a researcher. Because end of the day if you're doing MBA, it's all about your dissertation research. ஸோ நீங்கள் blogging அதனால நீங்கள் blogging பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும். ஸோ அதனால just try. If you don't want to be a blogger also, it doesn't matter, but just try. You'll enjoy it. It'll help you in education. So I just want to share that also with you. சில பேர் நிறைய பேர் யூடியூப் பண்ணுறாங்க. You know a lot of YouTube channels in India. So that's another alternative to blogging, which is much more easier. Blog கூட செட் பண்ணுறது sometimes there's a cost. ஒரு cost ஒன்று இன்வால்வ் ஆகும் உங்களுக்கு. பட் யூடியூப் சேனல் இஸ் ஃப்ரீயாக நீங்கள் வந்து வீடியோஸ் நீங்களே எடுத்து நீங்களே அதை பற்றி உங்கள் ஃபேவரட் ஹாபீஸை பற்றி கதைச்சி நீங்கள் போட்டு people like it, then you might get subscribers for likes, and your channel might get recognized by the algorithm of Google, and you can start making money after you meet the eligibility criteria. So other options you can try. So both are there for அந்த சொல்றது என்ன solo entrepreneurship concept இருக்கு. I don't know if it's in your MBA, but most of the people in the western countries, US, UK எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
the moving away from these 9 to 5 jobs, and they're more focusing on becoming a YouTuber or a blogger or an Instagrammer or அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் they tend to become influencer. அதில் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி so people will pay. Google pays for through Google AdSense, YouTube and blog website, and they will pay. Facebookலயும் இருக்கு ஒரு monetization program. You have known, not many people know about that. It's known as instant articles known இருக்கு. But they don't pay much as what Google pays, so நிறைய பேர் அதில் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் எடுத்தீங்கன்னா you can become influencer and you can charge people to put posts or companies to put product related ads on your Instagram channel. You can charge them. So you can make money. So a lot of opportunities are there. Solo entrepreneurship na ningale, you all on your own, through your channel, through media, through social online media, you can promote other people's products, and you can make money, or you can sell your own products and make much more money if you're selling your own products. So those opportunities are all offered by this digital marketing platforms. Sorry, so on the subject, or another subject, how to make money online using digital marketing, probably I don't have a seminar on that. That's a broad subject. I just want to touch on this this also, because the ultimate goal of every digital marketer to have his own online digital marketing business தான் எல்லாத்துக்கும் அது ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்கும். பிகாஸ் அது ஸ்டார்ட் அப் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைவு, வெரி லெஸ் ஸ்டார்ட் அப் காஸ்ட். யூ ஹேவ் டு நிறைய காசு நீங்கள் அதில் முடக்க தேவையில்லை. இந்த மினிமம் காஸ்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யோர் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ்னால that's very promising for even anyone to get into that. So what I want to highlight is, and the opportunities are வந்து don't miss those. Always keep learning, and it will really help you in your future. Now we look at SEO. SEO பார்த்தீங்கன்னா search engine optimization. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So I see a lot of people questions கேட்குறாங்க, saying hi and everything. So அதனால what I will do is question answer session over the last 10 minutes, 15 minutes we'll have. So whatever questions you have, you can ask me once I finish my conversation. So adanala always this SEO factor, search engine optimization, I will just talk about that. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. That's a very key skill for any digital marketer. Simple SEO understand பண்ணணும்னா every platform, Google, Facebook, Pinterest, Instagram எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they have a algorithm, that is artificial intelligence, which makes that platform run. The platformல வந்து யாரும் இண்டிவிஜுவலா வந்து ஓவர்லுக் பண்றதில்ல. Okay, it's basically AI. Artificial intelligence is actually running that whole account. Even if your account gets banned, Facebook sometimes they ban your account, and all of the Instagram also sometimes suspicious activity, they block your account. Adala not done by individuals. That is done by the AI and the machine programming language say if they suspect any suspicious activity on your account. So it's very, very advanced. So adanale you have to understand when you're working with these online platforms, நீங்க வந்து work பண்றீங்க with an artificial intelligence, AI. So this AI is very, very important to be successful digital marketer. You have to understand how the AI works. A lot of art in Google போய் நீங்க டைப் பண்ணி பாருங்க, how does Google algorithm works னு நீங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா you will come across a lot of literature and go through that, read that, because நீங்க before you start your online business or go online, you need to understand how this platform works. So the knowledge you can acquire from understanding the Google algorithm. So Google algorithm நீங்க வந்து சரியா நீங்க வந்து அது நீங்க நிறைய massive, it's a different subject altogether. So you can read and the layman subject Google has a lot of articles. You can Google and you can read and try to understand it. நீங்க என்ன content நீங்க ஆன்லைன்ல போட்டாலும், இந்த வெப்சைட்டா இருக்கலாம், your own YouTube channels, it has to comply and it has to be recognized and picked up by the Google algorithm. So the SEOங்கிறது அங்கே தான் வருது. So there are a lot of techniques and there are a lot of standard methods. இப்போ நீங்கள் ஒரு blog எழுதினீங்கன்னா how do you set your blog content writing to the SEO parametersங்கிறது there are a lot of methods.
right? a lot of methods நீங்கள் அதையும் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். how do you அந்த ஹெட்டிங்ஸ் எப்படி செட் பண்ணுறது, ஒரு பேராகிராஃப் வந்து 5 lines கூட இருக்கக்கூடாது. So your whatever you write, each sentence should be like less than 20 words. So those are the basic stuff which Google recognizes for easy reading for people who find your information. So how the algorithm works is in that way. So நீங்கள் முதல்ல இந்த how Google algorithm works ங்கிறது you type in, very useful for your academic studies also. Just understand that first. So the SEO ங்கிறது it's all based on how the Google algorithm identifies your content on in search results. So அதை வந்து நீங்கள் வந்து mainly try to learn that properly. Because a lot of people அதை படிக்காம they try to do lot of things online, and most of them fail because they don't understand how this algorithm works. ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதுக்கப்புறம் terms and conditions. The terms and conditions and the policies. Google is very strict when it comes to terms, conditions and policies. Like for example, if you try to cheat, யாராவது இந்த கூகுள் சீட் பண்ண பார்த்தாங்க, ஷார்ட்கட் மெத்தட்ஸ் ட்ரை பண்ணாங்கன்னா immediately Google will either degrade your account, block or ban your account. ஸோ அதனால எஸ்பெக்ட் நீங்கள் வெப்சைட் AdSense ப்ரோக்ராம்னா இருக்க ரூல்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் only have one AdSense account. யூ can't have two. சில பேர் வந்து 2 கம்ப்யூட்டர் 2 திறந்து அப்புறம் அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் அல்காரிதம் வந்து பிடிச்சிருவாங்க. அந்த ஐபி அட்ரஸ், உங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஐபி அட்ரஸ் உங்க யூசர் பிஹேவியரை வச்சேன்னா இட் வெரி ஸ்மார்ட், இட் வில் கேட்ச். ஸோ அப்படி கேட்ச் பண்ணிச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக பேன் பண்ணிட்டு it will do the Facebook அப்படி தான். ஸோ அதனால you should be very knowledgeable, understanding how the policies, terms and conditions, all of that work in with Google. So that is one of the key aspects. அப்படி என்றால் if you're only a legitimate proper legitimately என்ன சொல்றது ethical, that's the word. If you're an ethical business person only, digital marketing you can succeed. Normal traditional brick and mortarனா நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, people take shortcuts, they do a lot of unethical activity, they get away with it because nothing is tracked, so and they make money. But online வந்து you can't do that. Now முந்தி இருந்துச்சு 10 years முன்னாடி people got away with it, now it's very difficult. So அதனால so if you are successful digital marketer or an online business person, you are assured that only ethical people can succeed in that in this digital marketing platform. So அதனால நீங்க வந்து should practice ethics in whatever you do, especially when it comes to digital marketing. அப்புறம் we looked at ads. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ads பார்த்தோம், social media ads, Google ads, all of that, how it works. So நீங்க பார்த்தீங்கன்னா you can either go for organic SEO through content Google இல்லாட்டி pay per click PPC இருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து ads you can pay Google and or Facebook and get your product shown to the audience. So that is a practice which businesses mostly do, and so that's also one option which you can reach your product faster to your customers through advertising. And like I told you before, on advertising is very very cheap when it comes to the online platform compared to the outside normal outdoor advertising. So அதை நீங்கள் மெயினாக observe நோட் பண்ணிக்கிறீங்க. paid ads, a very powerful method, especially if you're starting up a new business. அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங் ரைட்டாக ஐ டாக் டு யூ. நான் கதைச்ச மெயினாக அந்த இதை பற்றி, அதாவது கண்டென்ட்னா பிளாகிங், that's only mainly content marketing. Graphic designing also is part of content marketing. YouTube videos is also content marketing. So the content marketing is actually king now. It's content marketing, it's all content. Everyone is looking for information. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தில் இப்போ வேர்ல்டில் ட்ரெண்டிங்கான ஒரு நியூஸ் வந்து ரஷ்யா யுக்ரைன். ஸோ தட்ஸ் கண்டென்ட். ஸோ எங்கப்பா இந்த நியூஸ் சைட்டில் பார்த்தாலும் எதுலப்பா இது யூடியூப் சேனல் யூ செக், எவ்ரி ஒன் இஸ் டாக்கிங் about the Russia-Ukraine war because of the content, because everyone is searching for that news. So that is trending. But even if you write something related to that in your website, people will somehow find it. Okay. So அதனால நீங்கள் வந்து content marketing it's a skill. அது வந்து சில பேருக்கு கலைக்க முடியும், சில பேருக்கு எழுத முடியும், சில பேர் சைலண்ட்டாகவே இருப்பாங்க. ஸோ அதனால் பட் சைலண்ட்டாக இருக்கும் நிச்சயமாக அட்லீஸ்ட் சம் ஸ்கில் இருக்கிற அட்லீஸ்ட் ரைட். சில பேர் ரெண்டும் முடியாமல் இருக்கலாம். பட் நீங்கள் வந்து ஆல்வேஸ் லுக் டு ட்ரெயின் யோர் செல்ஃப். நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் யோர் செல்ஃப் டு ரைட்
and if you can make video, if you're not afraid to talk in front of the camera, practice talking in front of the camera, then you can start your own YouTube channel. If you have no fear in talking to a camera, in front of cameras, and the mari try to become a content creator. That's the biggest, I would say 80% of a digital marketer's profile. And our job வந்து அந்த content marketing. இந்த content marketingல naturally யாருக்கா வந்துச்சுன்னா that's a big plus point. அப்படி இல்லாட்டி கூட பயப்பட தேவையில்லை. You can train yourself. It's a matter of, ஸ்கூலில் போயிட்டு நான் படிக்க நடந்த நிறைய விஷயம் நமக்கு தெரியுது, இல்லாட்டி அது தெரிய அதே மாதிரி தான் அந்த கண்டென்ட் மார்க்கெட்டிங்கிறது யாரும் நம்மளுக்கு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த since our education systems are still evolving, they're not still adjusted to the current trends. அதனால we're not being trained to become content marketers, but you should train yourself in the future. That will probably come into play as well. So content எப்படி create பண்றதுன்னு you should learn, especially writing and talking. If you can write and talk, it gives you a big plus point to become a good content marketer. Okay, அது ஒரு very important skill. அதுக்கப்புறம் email marketing. Email marketing பத்தி you have heard a lot, especially from the time when this internet of things or Google and all those things started. ஆரம்பத்தில் எல்லாமே அந்த ஆன்லைனில் ஆரம்பிச்சது இமெயில் தான். இமெயிலுக்கு தான் எல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் திங் வாஸ் அ இமெயில். கூகுள் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் இட் செல்ஃப் பிஃபோர் இட் பிகேம் சர்ச் இன்ஜின். இட்ஸ் இமெயில் சர்வீஸ். அதுக்கப்புறம் தான் இட் பிகேம் சர்ச் இன்ஜின். ஸோ அந்த இமெயில் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஆல் ஸ்டார்டட் வித் யாஹூ அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ஸோ அதனால அந்த இமெயில் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டில் பவர்ஃபுல், ஈவன் தோ people see it's gone out of fashion, but it's still very powerful medium as long as you're not spamming. இப்போ Asian countries நிறைய பேர் spam with lot of அந்த unnecessary mails and all of that. ஸோ அதனால இங்கே இமெயில்ஸ் நிறைய பேர் சீரியஸ் எடுத்துக்கொள்றதில்ல. பிகாஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு கூகுளில் இமெயில் இருந்தாலும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா 80% அந்த மெயில் ஸ்பேமில் தான் இருக்கும். பிகாஸ் those mails are not even from people you know, just people trying to sell something, they send it to you. So அதனால that is irrelevant. But if you do proper email marketing to proper targeted audience for a proper right product, the return on investment is very big, because email is free at most times. You want to do a mass email campaign, you can pay a small amount and get that reach also. It's high to a target audience. ஸோ நிறைய இமெயில் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த பல்க் இமெயில்ஸ் ஏன்னா மெயில்ஷிம்ப், சென்ட் ப்ளூ, அந்த மாதிரி நிறைய பெய்டு இமெயில் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் யூ கேன் ஸ்டில் யூஸ் தெம் அண்ட் பெனிஃபிட். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் using it, lot of companies are using it very effectively as part of a strategy, not a standalone strategy. அது வந்து it has to be a supplementary. உங்கள் இருக்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு at a supportive ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தால் email marketing is a very very powerful tool to scale up your business and reach a larger audience at a very minimum cost. Okay, அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் ஆகிறதுக்கு நம்மளை கழிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு ரைட்டிங் ஸ்கில் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ இருக்க கிராஃபிக் டிசைனிங், அதுவும் ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஆகணும்னா கிராஃபிக் டிசைனிங் ஸ்கில் ஆல்சோ பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கிராஃபிக் டிசைனிங் பேசிக்ஸ் சரி படிச்சுக்கொள்ளுங்க. தேர் ஆர் குட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லைக் கேன்வா அண்ட் அடோப், இல்லஸ்ட்ரேட்டர், ஃபோட்டோஷாப்லாம் சம்டைம்ஸ் சில பேருக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருந்தாலும் சில சிம்பிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. ட்ராக் அண்ட் ட்ராப், இப்போ நான் கூட அதுதான் யூஸ் பண்ணுவேன் நிறைய, கேன்வா. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி யூ கேன் பிகம் அ பேசிக் ப்ரொஃபஷனல் குட் கிராஃபிக் டிசைனர். அது ரொம்ப முக்கியம், எஸ்பெஷலி இஃப் டூயிங் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங். டு கிரியேட் அ குட் சோஷியல் மீடியா போஸ்ட், அந்த கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் ஸ்கில்ஸும் முக்கியம். ரைட்டிங் அண்ட் யோர் டிசைனிங் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ வெரி important, apart from knowing all the technical aspects, right? So the digital marketing ஆகிறதுக்கு it's not just about knowing how to put Google ads or Facebook ads or how to put hashtags and put Instagram posts. அப்படி இல்லை, you have to be a good content creator. அந்த நல்ல ஒரு content creator ஆகினா மட்டும்தான் will be a very successful person in digital marketing. So அதனால always look to develop your content creation skills, which will take you a long way. அப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அந்த வெப்சைட். ஸோ நம்ம ஏர்லியாக நம்ம காய்ச்ச மாதிரியே இந்த பிரிக் அண்ட் மோட்டர் ஃபிசிக்கல் ஷாப் மாதிரி வெப்சைட், ஹேவிங் அ வெப்சைட் is your actually your digital shop. That is your digital marketplace. That is your asset, and it's very very much cost effective.
ரொம்ப ஒரு ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு ஷாப்பை நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்த எடுத்து அதை வாங்கியோ அதை லீஸுக்கு எடுத்தோ ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தோ அதை நீங்கள் ரெனோவேட் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஷாப்பை போடுறத ஒரு ஷாப்பிங் மாலோ இன்னொரு கடை போடுறது கம்பேர்ட் வர்சஸ் ஓப்பனிங் வெப்சைட் இஸ் த காஸ்ட் இஸ் வெரி லெஸ். சொல்ல 5-10% தான் உங்களுக்கு வெப்சைட் காஸ்ட் வரும் கம்பேர்ட் டு ஆக்சுவலி ஓப்பனிங் ஃபிசிக்கல் அவுட்லெட். ஸோ அதனால் ஸோ தட் இஸ் அ ட்ரெண்ட். So website வந்து whoever is interested in doing getting a website done or this thing that you can do it on your own if you by watching YouTube videos itself. Illati you can contact website developers and they can download website developer. If you want to get your website done, you can always contact me. நான் வந்து chatல கொஞ்ச நேரத்துல நான் details தரேன். So all that is also there. So அதனால வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் பிளேஸ் எ பிக் ரோல். அதுக்கப்புறம் வந்து மொபைல் ஆப் வந்து பிட் மோ காம்ப்ளிகேட்டட் டு டெவலப். ஆனால் இப்போ இருக்க ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. வெப்சைட் மாதிரி யூ கேன் டெவலப் இட் ஈஸிலி அண்ட் கேன் ஹோஸ்ட் இட் அண்ட் யூ கேன் ப்ரொடக்ட் யோர் லெட்ஸ் சே give your business your product some awareness to take it to audience. So அதனால அந்த மொபைல் ஆப் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் the future we don't know what might come. New technologies are always coming. ஸோ நீங்கள் வந்து எப்பயும் if you always keep an eye for the latest knowledge coming out, then you will be head of the pack. But head of the packங்கிறது முக்கியம் இல்லை. It's all we all learning together and sharing knowledge and it's everyone. So what the digital marketing had done is it brought the entire world together. So anyone can do business from anywhere with the internet connection and computer. So அதனால it has made the world a very small place, especially when it comes to trading and all of that. So அதனால make use of that opportunity and have a very successful career all of you all. So இப்போ வந்து Q&A செக்ஷனுக்கு போவோம். So all the students whoever has any questions you can ask me. So to the best of my knowledge I will answer. So it's over to you all. You can ask me questions. Students, if you have any questions, you can ask now. You can ask in Tamil also, ma. தமிழ்ல கேளுங்க. இங்கிலீஷ்ல கேட்க தமிழ்ல கேளுங்க. தமிழ்ல பதில் சொல்றேன். Any questions, ma? Okay, நான் வந்து என்னோட யூடியூப் சேனல்ல வந்து I will leave the link in the comments. So you can subscribe to that and you can through comments angala comments you can connect with me. Okay, I'm leaving the YouTube channel link. வருது and அது தமிழ் digital tutorials இருக்கு. So you can communicate with me through that. Okay, அதுவும் இருக்கு. Then another option is என்னோட வெப்சைட் தரேன். So anyone who wants to contact me through my website also can contact me. One moment. Okay, this is my website. ரெண்டே நான் chatல அனுப்பியிருக்கேன். So who's online can view that. So through the website also you can contact me, or you can go through my YouTube channel, subscribe, and if you have any videos you want to request which you would like me to make and put up, then I'll be more than happy to do that, because எனக்கும் அது ஆசை to know exactly what the audience wants so that I can deliver. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இதில் கூச்சமாக இருந்துச்சுன்னா இதில் செமினாரில் வந்து எனக்கு கேள்வி கேட்குறதுக்கு you can always personally contact me on my YouTube or my website and request. நான் வந்து more than happy I will put up the content or reply to your request. அப்படியும் இருக்கு. Okay, so ஏதாவது you have anything to say? I
Hi sir, this is Dawood. Yes, Dawood, tell me. Don't be wrong with me. I need your personal number, sir. I want to share something with you. Mm-hmm. I need your personal number, sir. What, Dawood, can you repeat Contact again? number. No sir, no sir. I need your contact number, sir. Right. I have given, wait. I will give you my Sri Lankan contact number also. Wait, on the chat Yes, I'm sir. giving 09, wait, 00, wait, plus 775696867. Okay, this is my WhatsApp number also. So I given the number on the chat. Oh, thank you, Okay, sir. you Thank you, received sir. it. So if you Okay, need sir. anything, Thank you you, can sir. WhatsApp me also. That option is also there. Yes, sir. Thank you, sir. So Q&A. Any questions anyone has? Anything you want me to talk about? ஏதாவது கதைக்கணும், எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க. நான் ஏரியா எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கேளுங்க. ஸோ I'll be more than happy to reply to you. இன்னொன்று இருக்கு, அப்புறம் இன்னொன்று. ஓகே, if you're not replying, I'll just tell you something else also. இப்போ நீங்கள் சோஷியல் மீடியா பார்த்தீங்கன்னா, normally we only wear about four or five channels, but there are a lot of channels out there. About 15 social media networks, top networks. So adu list வந்து I can share with you, but normally we are using like Facebook, Instagram and all those stuff. But நிறைய இருக்கு. Reddit நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, reddit.com US. Then you get medium.com. அதுக்கப்புறம் டிக்னு ஒன்று இருக்கு, லைவ் ஜேர்னல் ஒன்று இருக்கு. Then those are very big platforms where you can actually get lot of traffic for your content. ஏதாவது நீங்கள் ஆர்டிக்கல் போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா, அதோட வெப்சைட்டை ப்ரமோட் பண்ணோம்னா, ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு ரீச் கிடைக்கும். நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. You don't be just stuck to Facebook and Instagram because very crowded, cramped. நிறைய பேர் உள்ள காம்படிஷன் இருக்குனால ரீச்சும் ரொம்ப குறைவு unless you pay and reach. ஸோ அதனால you go with a lot of அதை நீங்கள் கூகுள் பண்ணியே பார்க்கலாம். all the social platforms or news platform. Quora ஒன்று இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், Q&A platform. It's very very big. A lot of traffic கிடைக்கும் if you are very active on it. Much more traffic than Facebook and Instagram. ஸோ அதனால going to such platforms also, அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா பிளாட்ஃபார்ம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் படி தான் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க் பண்ணும். நான் சொல்ல வரேன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if you're talking about food, Instagram might be ideal. But if you're talking about technology, then another platform like Quora might be better. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஒரு ஐடியா, ஒரு நிச் மார்க்கெட் நம்ம. ஸோ ஒரு ஐடியாவுக்கும் ஒரு கான்செப்ட்டுக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், சர்டன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பெட்டர் தான் தி அதர். ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ட்ரையல் நேரம் நீங்களே அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்து தான் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணுங்கள். பி ஆக்டிவ் அண்ட் ஆன் த சோஷியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். நீங்கள் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ தட் இஸ் த கீ in being successful in digital marketing and social media marketing. I'm sure in the crowd நிறைய பேர் will be involved with active social media accounts, and some people might be already doing business online or trying to do business online. So now don't give up. This is a long process. You will not see results. That's one of the disadvantages. You will not see results in 1 or 2 months. It will take 6 months to 12 months or even more to see proper credible results in the social media marketing and digital marketing. So adanal so only for a good content creator you can be successful in that in this field. Mind la vachukolunga and keep trying, and one day you will succeed. I tried for about 1 or 2 years. Blogs ellam I
tried to been trying for 1 or 2 years. அதுக்கப்புறம் இப்போ 1 year or 6 months முன்னாடி தான் one of those blogs became successful and started reaching an audience. So after I posted over 150 blogs ஒரு blogல, so content the volume matters also. ஸோ அதனால் நீங்கள் நிறைய எவ்வளோ வால்யூம் நீங்கள் ரெகுலராக டெய்லியாக வீக்லியாக எவ்வளோ வால்யூம்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு வாரீங்களோ, போஸ்ட் பண்ணிட்டு வாரீங்களோ, அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ட்ராஃபிக்கும் ரிசல்ட்டும் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நான் சொல்கிறது வந்து கீப் ட்ரைங் தான் இருக்குது. இல்லை, டோன்ட் கிவ் அப். இமீடியட் ரிசல்ட் வராது. ஒரு சைட் ஹஸ்லாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1 hour 2 hours டெடிகேட் நைட் டைம் உங்கள் ஃப்ரீ டைமில். நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் சும்மா போஸ்ட்டை நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க விட just try to learn something new in digital marketing and learn something new, try to do a new business opportunity on try பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று கிளிக் ஆகும். So much opportunities இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் ஐடென்டிஃபைங் சம்திங் விச் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ, விச் யூ லைக். நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினெட்லி யூ கேன் சி சம் சார்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ். இப்போ நான் நார்மலாக காய்ச்சது வந்து இப்போ social media and Google, but then the other business like drop shipping நீ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. I'm sure a lot of people in India also might be doing drop shipping. அப்படின்ற ஷாப்பிஃபை அதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. ஷாப்பிஃபை ஸ்டோர்ஸ் இருக்குங்க. யூ கேன் ஈஸிலி செட் அப் யுவர் ஆன்லைன் ஸ்டோர் அண்ட் செல் குட்ஸ் from you can import from you can sell products sold from other countries to your local audience. You can sell your own products. Very easy to set up. அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. So people have made it easy to do business online. So all what you need is some knowledge and some skill, and definitely you can make it happen. So அதனால make use of the technology and make some money, and you can be successful. So அதனால just keep trying. ட்ரை பண்ணிருக்கதை நான் சொல்லுவேன். ஸோ வேறு யாருக்காவது கொஷின்ஸ் இருக்கா கேட்குறதுக்கு? நோம்பிஷா என்ன தான் கேளுங்க. அதாவது கொஷின்ஸ் மைண்டில் வரல, ஆல்ரெடி எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ அஸ்யூம் தட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் have understood everything and are aware of what this digital marketing is. யாருக்கும் டவுட்ஸ் இல்லாத மாதிரி தான் விளங்குது. ஸோ I'm also happy. So but when interact பண்ணீங்கன்னா will be very two-way communication. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டாலே அப்புறம் இன்னும் 2-3 பேர் கேள்வி கேட்க தோணுவாங்க. Only one person needs to come out with some suggestion or some idea or something like that. So be creative. Creativity ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் கேட்குறது ஒரு க்ரியேட்டிவிட்டி தான். ஏதாவது நினச்சி ஏதாவது கேட்கணும், பயப்படாமல். ஸோ அது கேட்டால் தான் யூ வில் ஹேவ் a good creative mind. கொஷின்ஸ் இல்லாமல் க்ரியேட்டிவிட்டி வராது. ஸோ அதான் எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க. பிகாஸ் they want your creativity to work in your mind and you want some answers coming out of it. ஓகே. ஸோ அதனால் உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி நீங்களே உங்களுக்கு கேள்வி கேளுங்க. கேள்வி கேட்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்கள் இன்டெலிஜென்ஸ், க்ரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அது என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதனால் it's okay. Don't have any questions, but if anything else, let me know. I'm online. யாருக்கும் எந்த கேள்வி இல்லை போல இருக்கு. பாலம் மிக என்ன பண்ணலாம்? shall we close the session? What can we do? Students, any questions, ma? Okay. Students? Sir, question, sir. சொல்லுங்க. Sir, what do you think Bitcoin? Sorry? Bitcoin. Okay, I will answer. Now, Bitcoin வந்து, now what thing with Bitcoin is the cryptocurrencies. That is not globally governed by any body. நீங்க பாத்தீங்கன்னா your Indian currency is governed by the Central Bank of India or the RBI, right?
Reserve Bank of India. Sri Lanka வந்து Central Bank of Sri Lanka இருக்கும். The currency is regulated. US dollars by the Federal Reserve of US. So அந்த மாதிரி Euro by the European Union, அதில் இருக்க big whatever central bank there. So every currency is governed by a global body. But crypto coin and the Bitcoin எல்லாம் there is no governing body. So அதனால that is the biggest issue people have with this Bitcoin investors. வந்து அந்த வந்து just a digital currency, if it goes out or crashes, goes accident, கேள்வி உங்களுக்கு நீங்கள் அதில் காசு போட்டு நீங்கள் பிட்காயின் வாங்கினீங்கன்னா நாளைக்கு அந்த பிட்காயின் இல்லாமல் போனுச்சுன்னா அதை எங்கேயும் இப்படி கேட்கவே இல்லாது, ரிகவர் பண்ணவே இல்லாது. But certain countries, certain people are giving the opportunity to convert and trying to make it a legal method of transactions. But the global accept பண்றதுனா ஒரு governing body should regulate it. இந்த forex market பார்த்துறீங்க, stock market எல்லாம் the people are regulating the currency buying, currency trading இருக்குல்ல, ரெகுலேட் பண்றாங்க. பிட்காயின்ல வந்து இட்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட், ஒரு ஃப்ரீ சோர்ஸ் மாதிரி. nobody is regulating. there is no person who's உங்க காசுக்கு தான் நடந்துச்சுன்னா நீங்க யார்ட்டையும் கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்லை. அதுதான் பிரச்சனை இந்த பிட்காயின்ங்கிறது. So I don't know what will happen. Bitcoin will be regularized or will be like this, but still most, I think 80% of the countries for the people, the world don't accept this as a legitimate currency for transaction because regularized இல்ல. So future எப்படின்னு தெரியல. So we have to wait and see how it futureல வேணா all money can become digital money. your currency, any currency, physical cash இல்லாம போயிட்டு எல்லாமே. some countries பாத்தீங்க, UK பாத்தீங்க, everyone operates train ticketலாம் கார்டுல தான், பஸ் டிக்கெட்லாம் கார்டுல தான், எல்லாமே அதில் பஞ்ச் பண்ணி they proceed. So physical cashங்கிறது nobody really carries around, just all on their bank card. So அதனால Asian countries-க்கு I hope they can implement, because அது implement பண்ணா நிறைய theft and illegal என்ன சொல்றது, அந்த bribery, government bribery and everything will stop, because the digital cash track பண்ணலாம். யாருக்கும் நீங்க கையில கொடுக்க இயலாது. அது எங்கெங்க மூவ் ஆகுது, எப்படி மூவ் ஆகுது, everything can be tracked. ஸோ இந்த கரப்ஷன் வந்து குறையும். டிஜிட்டல் மணி, டிஜிட்டல் எல்லா கேஷும் டிஜிட்டலைஸ் ஆகுனா அதை வந்து கரப்ஷன் கம்ப்ளீட் 95% எலிமினேட் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எனிவேஸ் கரப்ட், நம்ம நாடு எல்லாம் நிறைய. அதனால அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறான், பிகாஸ் கரப்ஷன் இன்ட்ரூவ்னு தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்களோ தெரியல. பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுனா கம்ப்ளீட்லி யூ கேன் track and eliminate corruption. So I feel that might be the future. Every currency can become digital, whereas the new digital, the Bitcoin adallam, unless it regulated, it's a question mark. I hope I have answered your question, Balam. Thank you, sir. I must mention our deep sense of appreciation for your knowledge sharing. Thank you for inspiring us and handle the session very interesting and informative. Thank you for innovative ideas and thoughts in digital marketing. I thank all for your cordial cooperation, students and faculty. Thank you, Ansar Guy. Thanks a lot. So, thank you very much for giving me the opportunity. So I hope to do more programs like this for you, because it's a very vast subject. ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலே மணிக்கணக்கு கதைக்கலாம். ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்றா எடுத்தாலும் you have to allocate specific time for each area. So I hope to do more future knowledge sharing forums like this with you all. Thank you very much. Thank you for giving the opportunity. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Mr. Kali. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.